Indigenous Film Festival 2021. Earth protectors, earth the land, and Heal the future. Yeah, wow. Wow, today is the day to Kak Nene. Still together with me, Sumang Ilaman, everyone. Woo! And then, yeah, I'm Nene Patrianti together with and together with her. yeah, still together with us ya. Saya harapkan nggak bosan ngeliat dia terus dari tadi. Bear with me guys for and we have since the panel discussions with incredible young people, Rico Irwanto and Visa from West Kalimantan. Yes. And together with Nene also. Thank you. Talking about the intergeneration gap. It's very important discussion, I think, because this is a very important for us young people, because we do this film festival to reconnect the young people to their root again as the indigenous community, and use their talents, their skill to preserve the cultures, the tradition, the wisdom that we have as the earth protectors. Yes. And now we are in the show. Which show now, Kak Nene? Yeah, okay, we are in the show 5 for today. We are in the show 4. Sorry, I missed it. Oh, Nene, it's okay. I know how you feel, Nene. Talking in front of camera is very difficult. Serasa kayak artis gitu. Menjadi artis itu ternyata susah ya. Sebenarnya 4 di kepala, tapi pas keluar Itu sama kayak lagi ujian gitu ya Kak Nene ya. Aduh aku jawabnya tuh ini gitu, tapi ya keluar beda gitu ya. So show 4 ya. Yeah, the show 4 about the forest Yes. And then we will have 3 amazing films, international films from India and also from Malaysia. We have Lost Art of Seasoning, Rangwan the Conversations, and My Forest, My Clinic. Okay. And this film is very interesting too. Like another amazing film too in the first day. We have, and then the second day is the last day for us to celebrate to join even this. That we have this is about the theme is the community and Community and forest. Wow, incredible, Yeah, this is unique because this is talk about seasoning. We will know about bagaimana tua-tua itu, para elders mau menyampaikan mau mewariskan bagaimana bumbu dapur itu bumbu seasoning itu bisa diwariskan ke cara pembuatan secara tradisional. Itu yang menarik, nantinya akan kita tonton. Itu penasaran nih dari penasaran nggak teman-teman menyaksikan apa nih filmnya? Lost Art of Seasoning. Karena nanti in the Q&A very special because of the ones of the family of the salt makers from the community in the film, that he also the directors of the film will join us in the Q&A. So don't forget to join us. You can also start from now. If you have any questions regarding the film, if you have any questions regarding the film, you can type in the chat box. Yeah, it's also very special, Nene, because we have also the filmmakers of Rangwan the Conversations, and also the orang asli or indigenous people from Malaysia, the filmmakers of My Forest, My Clinic will also join in the Q&A sections. Right. Dan agak sedikit spoiler sama film dari orang Malaysia tentang My Forest, My Clinic. Jadi menarik kayak gini.
mereka pergi ke hutan, terus mereka tanpa sadar, tanpa sengaja memetik salah satu apa ya bunga atau tumbuhan dan tiba-tiba mereka Wah, kenapa nih? iya ini iya kita tahu kalau ketika kita datang ke ini ada hal-hal Banyak yang larangan ya. iya larangan ada gitu ya. itu ya apa namanya ada hal yang tidak boleh kita lakukan di Iya sana. benar. Dan menariknya apa yang akan terjadi Ya, dengan ditunggu nanti iya ya film ini ya. menarik sih aku suka banget nih kayak Wah, Kak Dede banyak spoiler nih. Jadi penasaran aku nonton filmnya. Aduh. menarik ini. Yeah, we are excited to watch all the film in the show Four. 4. So and also the Q&A with the filmmakers. And also don't forget after this we will still have another special session with the workshop at protectors and show 5. So still together with us, yeah. And today is the day 2 and also the last day of the Kalimantan International Indigenous Film Festival 2021. Oke. Penasaran ya? Ya penasaran. Walaupun sedih sih, walaupun ini terakhir, cuman ada sesuatu yang apa ya? Kayak aku bilang kemarin, before I said that, there is a hope kayak gitu. Ada satu harapan gitu. Setelah ini. What is the hope that you are looking for? Bahwa apa ya? Setelah ini ada apa ya? Anak-anak muda akan melihat sesuatu tuh dengan kacamata yang berbeda Wih, gitu. Kak Nenek ngomongnya sambil ada kaca-kaca di dalam nih kayaknya. So the young people will see something from this different perspective. Yes. Yeah. And also, how about you? For me, iya apa namanya? Setelah ini aku banyak gain knowledge gitu. Pengetahuan yang pastinya gitu ya tentang banyak hal kayak gitu, nggak hanya tentang tradisi tapi juga tentang alam dan juga bagaimana karena di dalam satu film itu bisa ngerangkum semua aspek gitu. Even for us that here, the one that the conduct this, we still learn. We learn also we gain many knowledge also about the community, about the traditions, about the issue also in the community, and we hope that after we learn all of this, we can make a movement. To be part of the solutions. And look forward for the show 4. And then in a couple of minutes we will screen the 3 films. So please enjoy the show 4. Okay. Enjoy show 4.
Ati taste ki mama changka. Taste awan janang ya taste. Taste ya saka ya. Taste tu cuman ke mi pu. Taste tu cuman ku. Hùm ti lẹ. Mấy cái lẽ mà cái chàng xã xí. Chang kim asam hum phai samay ya kim hum à. Asam hùm thứ như sao mấy mùa vậy. Là nhưng mà chấm cái hùm tí cái phòng tí cái chấm nọc mà da gà chấm tí hùm á cái khàn hùm nó nhắc cả nó hùm nó nhắc cả xong như ai làm hùm cả lấy khang lấy tí lấy cái lòng phong hùm á lòng phong xong không cả giờ người hộ mà giờ hầm mà giờ bên ngô lề về ô đi chú mấy xe đây này cái nó như sao chân tổ người cha chỉ vì bụng của cô là chị em thấy có là người bác trẻ là nhắc cái là nó sắm của cô là nuôi sản như bằng khang ấy ấy thôi ấy cái mà tất cả chấm mà tất cứ thế cô này hình năng trà bàn hùng năng trà bàn ấy giàu ấy tì là có tiêu này quá chấm thấy cô cái này tụi ta chán là đánh của ta tập tụi đồng như hát to này ê pa hình như cái ông hát bapa cái chấm thấy cô cái này là chém cái mày là lấy cái rào lấy hề là lấy cái hề linh ngô con là nó thuốc quên là tích tụ lăng của tôi là chó ya nó nè quên là suy tích xong của tôi lăng của ca là lăng của ai là cái nam sạ khả năng để thích của ta hôm đó bang la tôi có là kusa nang ay kuto ito yung apit kumanto hulaw le akat ala danto ko ta o cha bay o cha bay o chi bua ke về ya ấy làm răng văng được cái cắt mi hùng khoác na cả đâu hùng đâu sao phong má có là bà cha nuôi song phong mà pulo ang song phong na cả có là chỗ hôm mà mi mất thầu là mốc có là cứ cha khăn cha vậy thay chân là cứ chắc tâm ta xuân na nó có thể qua và này quyền ngành này thì có là cứ nói cuốn tập bảo chú hay phong na hôm song phong na có là khoác là nó mong mấy cái cả đó ổ có cả cú lẽ hay vậy sao có cũng hấp là con nào một con cũng được tất nhiên lắc cái gì tất nhiên đấy according to my cell phone we are 793 meters below the village, so it's a huge elevation, kind of in dense forest, very slippery.
it's very unfriendly to walk. In a few moments, we're gonna go collect some leaves, and then we're gonna cut some bamboos, and that's pretty much what we're gonna do today. phòng giờ mới rừng cái trong không đồ thấp mà nó hùm chi hùm xanh của mấy đây lên bây giờ con mà răng quá giờ mấy má cái mà nước bà tầm qua mình con nó còn về rừng là con cả hùm xanh quá còn về rừng là lòng trứng má còn về chìm đán là hùm xanh răng ấy Ami jaban numa khanu hum longpho hum kwani chasa huma paiku ko chasa wa man ma ye phong ate chong pa wa kho ke ya bang sa pa phong ye chang ko ye bang phong o u bang ka pa bang ka ban nam ban me o ya ku ni ye chu song de ku ki mai ku ya mo khang la chi mai le ani ma pe le ku yo po zen te le hum song ka pao ye heo chasa ni hum o yo mana ba ham man jo very tasty xong mà kem bố hút có sổ mà tây liêu tây cái kia cú bà văn làm hisap yang tổ ba có lại nhắm yang chơi nó kem bị phùm lần là gì ngang à hay thoa ra là băng có lại kem mà bắt ta cái đợt cá chùm tây cả bánh ngõ kiến tu kem mà chích yang mani yang thì bà kem yang mấy cái tụt ta bù súng ra chẳng ấy chả say hùm lo mất cái là mạ của ta hùm lo ta mất tao là băng của ta có lại hùm xong mi van cái mi bà phong rồi chết tây ta chết tây hùm lo na kem mà ya ga dọc hay tây ya hùm sen thì lo mà chết tây là hay chịu phiền ta na ga mà tâm ta yang van ba mi xin là cái yang tắc ba yang van mà thì có mi xin yang tắc qua tiếng con mi tây là lòng phong hay là lửa anh ơi có là cú chú nào xả ra là mà nào bạn có mình nào phải cho nó anh chú chồng xong ngô cô đấy hãy tôi hùm khoang cá tôi có cá lấy của chúa hãy mà nó cứ nó hay là ngần đây hãy lòng khai tôi khăn nắc mình họ cả anh đâu là hãy mà lòng khai mà có về con nè mình kem tụi con phải khỏi hin là cả cắm chứ khỏi hin là ngô cắm chứ khỏi hin cho khang ở dưới khỏi xả lại tí con cái hay mà khỏi này phải có anh kem nó khổ này từ từ ta dạวันนี้ละตั้งแล้วสองนี่เกมกาตัวด้วยไอ้มามองไม่กันไม่เลยไปยอนะจุเกมเอาลำดับด้วยยิบกับมันมังไม่จัวโหละพอคำกาคุยอะคุยนั่งคุยคู่หาแล้วมาก็พาให้ก็มาสร้างก็มาเลี้ยงนั่งต้องชมก็ผมนึกว่าจะน้าขนาดนู้นซะตัวเช่นใจมองเป็นพาให้ก็มันตัวเจ้าเต็งค่ะก็ซะตัวเล็กจะพันจะพันไปก็มันนั่งต้องก็นั่งต้องชมก็น่ารักสองรังหูป่าตัวสองขาแล้วบางก็ก็มาจะรังเจ้าเลยก็แล้วรังก็บีสาวกันก็อันนี้ให้นั่งต้องโตก็จะได้ทุกคนสร้างกันนะเต็งลึงกันนะเต็งแล้วก็มันนั่งมันจะก็หนึ่งวันจะขนาดนู้นซะตัวเจ้านี่เกมพังเจ้าก็กักลักเจ้าเลยเจ้ามองกันนะของตัวกันนะจะน่ากลัวขนาดนู้นใช้สร้างกันถ่ายโอ้ต้องให้ดานตกไอ้เกมนะอาจีน่ะใช้จะอันนึงต่อกันนะเยอะลงเยอะคนเยอะเยอะยังเป็นกว่าด้านนั้นทำไมได้แล้วเราความอีกเนี่ยเด็ก
송왕 이요 좀. 김송이. nó giống khổ khổ là hình tí thuốc ăn thân nga mà là khổ khổ là giang gan là làm tàu vần cả 김상이 뜨고 한날 먹고 자는 거야. 아, 자. 롱이 달려면 한 조금 돼. 김밥 통은 거야. 김만 먹어 빼고. 김상아. 그거 땡겨 잔 거야. 딱 동네. 기준으로. 그거 스미장 기준. It's kind of overwhelming to touch, you know, to know the fact that my ancestors, our ancestors, so many years ago, they brought these stones, these rocks from a river downstream, down this way, maybe like half kilometer away. You know, they touched it, and I'm touching it myself. It's really exciting itself. Kalau di tahu kok, di keliling kan? Ada di keliling tu kan? Tổng không được hả? ya chúng ta nộp bông á bông mà cũng là mình xả kem á lòng phun phun ta chú xả cái chú lòng phun mà xả cái mi chú lòng phun rồi vậy mà ngày là từ lưu là đồng làn từ đó là hùng rồi bằng du từ lưu là nó thấy á hùng rồi bằng du có lại hay gì dạ trong cái lòng phun mà cứ tàn phun mà tàn lúc tới là đi đó là mình nó chừng tung nó tới vô để ra để nó khác hùng to vẫn thôi ăn dữ ta lại đang phá phụp đâu rồi lăng rồi cái này mà hùng sắn mà sầm để bao lấy mình khẳng á khẳng bao chặt thì bơi này nó núi nó á trên băng cho lên nó núi nó chừng lầm lấy chừng dốc lầm đó nó hùng sắn cả rồi nó cứ xa hùng mi nắc xa này nó bơ dốc rồi Ami utami pawan ka ya gang wan ko mane ya ga ami humsa nang ko ya go yu tele ti ju leng ngo tele ani present yu ti ju leng ngo tele kilu ya yu hum ya ga ma mane ya pan sing pan yak ko man cho lang wan ka ya lai le ya mane hay ma yang thôi ani ngani ka kem chan yi siving hang thôi yu lai ka nên này chưa? Ya, original. Ya cingpan ya oti ni ya jam awat ka lai ka jang ni ya Hay mà thọc cả hum khá thọc cả. acha jom ka jing thok ka ya lai ka jang ni ya ki Có lại cái mày yang lóc hum lại. này mình lên gọi mấy cái chọc ra sao rồi còn gì mày hấp đó nào nó thứ cái hỏi đi là hấp đó hỏi đi anh này thì có sân nó ya chết chưa nang em ni pong ma ya le ni kum song le ni ya mai cha nang yong ma ya ki này đấy và nó cái giờ còn là chúng phải má ali mới không cô ali ma okay
lý mà xong cả mà hùm chú mày hú đây là giàu bác là mi nhung cả vui chú chỉ giờ thật ta vui ha thêm hùm mà cái mấy lẽ sang cả rằng giang to là gần có lẽ rằng hầm phải thì chỉ đua cắn ca hầm là bồi là bao cắn ca thâu tiền là bao bây giờ những chú hùm sân chú quế ngà cái mà sang cái đây là rằng hạ mà là xả rằng là rằng po tổ của người cũng hạ là gần cứ với chuyện loa có lẽ hôm đan thì cũng cái rằng là mà đi có cấp đấy có vậy chú á mà đang khám cá chóc của chú Kau kia này cô ngồi lên đấy nè có ngồi đấy có lẽ như chú mà mình la lấy có lấy nào sao mấy là rằng rồi nó cái mà chú tạm khó khăn hạ sao cô mong tổ chức đó là ayu ayong quá cái mà thì last nang em mok ba utan etiku sal macam đây last kong iya last saya tong nó cũng 86 na phải là mẫu là quên nang ya 86 87 cấp đâu mà lý mà thôi nên mày lên đi nên nhong mày kia giờ chơi cái huông mày chả mày lấy mày có lên cái sông nó cũng okay he likes it lang anh đi mua mà anh lý mà thôi khang ham tuyên bao na khăn đắp nhôm hộ kem nóc rồi 4 times in 2 years yo mày trồng trồng ba yo mì có chạm ta mà sao chứ cái mấy là về mốc cả xa yo phải sư nhưng mà nắp xuống chưa cái em thấy không mà sao cô xin gái cho giờ má rằng ba xem hãng hùng soi cái đấy nên rằng gì chẳng à the bamboo parts are gonna be placed like this way. I think it's gonna be cylindrical, and then yama one tak ya opang ma chuto okay. The fire is gonna be down there, and it's gonna emit the heat. It's gonna generate the heat, the necessary heat. You know, and it's gonna slowly keep baking the salt, I guess. Yeah. Có lẽ khá cấp để lại. Mà đốt ra cái này làm thế nào? Hùm ôi con tôi lên khát toa tháp phút chẳng chẳng đi chim trắng đấy đó khát toa du phút lang cả cho tháp phút lang cả cứ chỉ chẳng chẳng đấy nhớ chơi những cuộc kia giao cái chẳng yang càng ni nhắc lấy yang càng sa nhắc lấy cho càng nữa yang càng nữa yang càng sa càng sa cái yếm mà chấm thang đau to ai vẫn gần trắng rồi sẽ hít có lẽ khát toa sẽ biết hết giao cái chẳng yang cái sẽ giao sẽ hết ra cả bờ đây nhé giao cả bờ đây rồi gì ya cái mà ya đốc yang đốc ni trong cái mà mình mới cái càng mấy cái vậy cái lăng cao như chỗ của chăng bắt nữa nó bắt đó cái tàn tấp hình này nó thơm môi chuồn mà lại cái là gần lắm cái chân ní anh ní nhá hàm cái gì đó anh ní ngày ní lần bố cái châm cảm thấy khác đâu đâu quên rồi em mà rồi nổi hết cho cái lúc bây giờ chỉ mới xong đâu thôi nành chỉ mới xong đâu nhắc ơi tâm đâu thì nó
ai lại hết cả ta liền nữa đẹp này là ấy bữa đà lẩu mình mới trang cái chân rằng ấy mà chơi nó có là khi nó chưa bàn đi quê bàn chọc giờ cứ bây nên chẳng hết cái mà mong chết rồi giờ tắt lại đừng có bay có là chứ là khá tùng là mình không cá chỉ còn là xâm chụp kia mà đi vui cho cái chân như chẳng anh nói là thì tôi phép cái căn cái phải mấy cái này hay là cái hoan bố bây giờ vẫn cái phá nữa giờ bây giờ biết thì chẳng là thì giờ hùng thì làm là thì giang cả cầm này là phổ thôi hay có chắc này sao mà vẫn thấy cái bút phải chắc thôi nhưng mà mấy tổ hay là phải má làm nã vẫn nã qua vậy chưa khai chủ buồn ta đi làm kìa cái con mà xài gì có cái gì tăng luôn ăn khoa thôi chứ ăn không nào hút vô ai làm vô đây cổ nhiều lâu nào khô cái lấy thấy làm khô lấy cái nhất chín hồi nó chụp nó bớt cũng có chạy xuống rồi là có chạy xuống rồi rồi cũng thế là chị xong cái mà chị chưa ở mấy cô chị chạy nữa cũng chi ra cô đi lên mà chi thế này ở mấy cô đi cho nó rồng ra cái nữa yang sama kuki itu yang yo coba ya hade me kuki itu ya untuk yo hade tu ta ya cũng nên lùng lắm thì cái đồng cái này lùng như mà lắm là hầm nó thì là hầm nó thế mà nhân này thì sáng lại thì nó đi tôi có lắm cả ha mà đang xong rồi tôi cả hai chẳng à sao mấy giờ muốn cô ra xe là mình cái như thế cô đấy ở chỗ hát thì sao mà đang phun đi đúng để son mà ngon rồi mà ba muốn mà bé cũng đang can nó hả cái giờ tôi giờ ní ngày ní cô chú ta má rồi mà ba giờ cái rồi sắp lấy à có đấy giờ khá phải lại bên chẳng cái khá các cái sống cái rồi biết tôi vào dạ dạ thế đấy để đang vào đi có lẽ mình anh nào lẽ khi mà bể một sai bể hôn chấm hôn là anh khí bể tệ của tham số gì tham gì cái mà nó phòng đào vậy anh cái khoa của mấy là phòng đào là sòng lá hồi thế biết cam mà làm cam chi đấy cả anh coi nó phun hết bên năng bên tôi đi ba liền cả thế hà lắm vậy anh là bùm luôn tăng cả hay anh cả mi hà chứ không thể yếm tăng cả mi hà anh tăng chứ hùm mấy cả bố mà tầm là ai ba sòng cú sòng nữa chẳng chịu tầm là thắt sai về yêu chứ tầm là lên vậy ta tao là bây giờ chỉ yêu cú yêu là cho mình lên cả thắt chưa được chịu mình chẳng cả ta chẳng một cái chẳng được bố mà mi cú là yêu lít tay cho mình là hơn cả hùm mà mi cú nhau hùm na mi hà nhau hùm na vẫn giờ hùm đi cho mấy mà ha ta cái về hà chứ yếm thì tôi yếm thì tim vẫn nhớ mình cái mấy tan răng giờ mấy tàn kia mấy tàn kia với làm bên là cái
được không hầm cái rồi mà giấc con mà lăng hầm con mà con là vui lăng để mấy là chọc mấy là chẳng có đôi mấy khi phải vui lăng đó Kita perbaiki akan jatuh itu akan tight. mấy giấc gái học sự tên đi ngọc mấy la mấy giá mấy câu mấy khi bông chết nữa Gong kemibu nang jang tu khang ni. gong ami cái mà đây xã đây còn bông mình xã bông mà hương cái lột trên hương xã đây còn hương mình xã còn hương cầm phong xã vô chứ gần to lắm ra đi xã đây làm mà mình xã Sui chi lai bu. tôi này chứ mà linh xã đúng được là xã quá अच्छा. bông mà cầm cái mà anh cái tên nó khai xã đấy thành phố lưu đàn bữa quá chắc quá nó lên bùn tích vào như cái hạt quá bố mà phạm tốt cả con mà ngồi dọ thật thôi cái nhắc cá bố mà sầm được cả đấy mình sai ô rắc thắm tủ không á dạ thành tầm mai chắc nó ô cái hú chứ chắc nhất cái tay hú cái đấy gì đi làm ra từ ra cái chỉ từ hú này xong cái chỉ từ hú này nè chỉ mất tiền này cái hú vàng kia nó chỉ hết xong cái chỉ đi hầm thôi cái rằng cái thắc làm kiếm vào cái chỉ từ hú này chỉ là đan cả ये हमने मत कहा फोन हम के मान मत कहा सुई मानी के जगह मी ले जान के कोई ओ kiếm chỉ cái hú rồi đi ngắm đã tới anh ơi lên đấy chặt nhặt ông anh pali juga ini ông anh juga ini ông anh juga gì gọi là dân là aku beda nih kan lucu đừng rất vô hình na dân nước ngọc thôi Ya zapak ya. lepak ah ya Cuma zinggu. Boleh zing. pen koto ngaga hat lala ada pasti lala swak lala yau kabu ibu keme mongte to zing kwa ya अच्छा. ya zing lala ya apak kama keme pen to ngaga kama monok mama lele koyang ini saput orang cangkok ke lele le le modot ma lele kap kwa le ma chang show ya pen koto ngaga ma अच्छा अच्छा. pen to loi ma đấy अच्छा. ya là càng cái để kem gì dễ dừng cái Ami pong mayan sang su man ya. yan sang như sầm mình lô thôi अच्छा. mà em mình mặt tặc ra mà tên gì á Bulletproof. ya ele te ada anh cả kem hoàn cho khi đi đường đấy đi học bây giờ luôn chứ còn anh phải nặng vững á kem lô kem khi đi ya làm chưa bố mà khắc itu kuyo itu kuyo halo usap dulu lang kako chuknya ka dang ini ma kim kim tama lamang ya hore itu apa na engineer hame huko nè itu kulo đấy vậy chỉ có tụi mình thấy rằng thì đây đâu
vậy anh chỉ khai cái chẳng không có ấy tao mới chưa lá hạt ra làm sóc hùm sông ngô ra làm sóc là ngô cái trong yang khát hùm lai cái to yết sông yết ta đó là hùm sông ấy đi ra nó hấp cá ta ni ăn nát gom rồi là ni chết ni là hùm lai ni là hùm khoang cái này nó trên mong mấy hùm khoang cái mà lấy khoang quay á trong cái mà sốt đã làm để nhiễm Adi ya kime mosala van ka bele singe mosala na phết ya phết lên đau ngà ya ông khát tông ami cầm phong tiếng cái cầm à anh cầm phim cả hạ chẳng năng khai cho ông cả à là cầm phim là trồng mà hắn nhiều hay vậy hạ mà ya phim lên đau cả phong sinh năng mà neo tiku tem lagi yang gan ki yang tem ai tem cái nắp cả cái bên ni ga ni ga thì cô cái chỗ anh giờ ai là tích cú cái cầm ra là hùng khoan quá lẽ hay giờ tôi cả khổ lại là đã thoải mái thôi là hầm tổ hầm cả con cái giờ mất con là chỗ dạ hùm sống giúp cả hùm chi chi chứ hùm chi là nhắc cả chi lê trên cả hay là khổng du chứ có thỏa bấn thỏa hay say là đó khổ là da ngon hay là sôi chứ là hay là da là sao chứ hùm mang tròn cái chứ hùng chi nó thì cứ hùng lăng sang sang cái hùm mình làm chứ làm ra đi hay là hùm trên này chứ hùm chi à các cái yong mà bele chang đấy kim hum mà cái muốn các lắc cái nó chào bạn có bạn làm á hùm sạ cái mấy chứ cũng tìm thấy cái mấy chứ cũng lấy ở cô hùm trên nó sắt chắc cả suối sạ từ sáng cả gần đấy đang có các lắc chứ mấy cái nó chào bạn sống mấy đi đây chẳng dễ chẳng hết có chẳng hết cả chi khát rồi nắp phải hết phòng hạ chẳng cái thứ này lan mà chi đi thì khơi á ngồi trong cái quay hai con nhiều chơi này chứ không mà muốn lại trắng cơ mà coi rồi là dưới là trắng cái điểm cắt làm được đấy anh ấy cái những cái hạt chỉ đi hôm trưa nay ngồi đi bỏ ha thành kia đang ngó có cái bạn biết bây giờ anh cứ ăn pam ăn mua cái chẳng à vui lại thì có lại lạ nhà gạ cái này cho xin nói mình cái này là nhà gạ cái này của đang nghe sắp má đi hay là nhà nó không không xin cọ cái cô chắc là này hộp cái gì này hộp
Yêu bố đi. Ấy và mất cả năng khẩn năng trọng. Ấy cứ rít này đang cắt và thích chẳng thế. Bao rồi đó. Và mất cả chỗ nó bao. Này nó chắc này. Toma. Ya, kue pito. Toma. Này rồi. Đấy, và mất cả thầy này. Sao biết này? Cái mà chỗ tàn. Dạ, ở trong cái chỗ này. Biết cho mấy là. Rất cậu. Cả tí đi, được. Hay là rất hay là rất cả. Cả tí đi. Không. Nhưng mà chẳng thế. Bao nhiêu rồi. It's been a really tough day today. It's been raining all day and everything is wet. It's muddy, it's slippery. You know, it's a very unfriendly environment, but somehow we managed to fight the weather for today and complete one of the most important things, which is making the oven. And now, to call it a day, we're gonna wind it up with soaking the bamboo trays with the salt water. So that will be pretty it for today. We're tired as hell, and let's see what we have to do tomorrow. Pani chali bây giờ First 파리가. không sao mà bố. Pani chali cái này. À không quên đi. Starting 아 Để tới pani này. 한번 라크베 하면 온래. Pani lấy cái này không quên đi. 그 큐티 그저 합. 종가를 와래. 좀 가야 하는 것. Nhìn này. Yo, apu. Abel honesi. Ya, molete ya. Trời. Ya. Leo chang ya. Ini finishing hoने हो. Apu, ya ani. Leo le chu. Ya. Acha. Ya chu. Ok. Ơi. Đi patu mati đi. It feels incredible to have lit the first fire after so many years. I think it's been over 30 to 35 years. You know, people are forgetting this art, and not only this, but several other traditional practices and customs. I personally believe we should at no cost forget our roots. You see, these are ancient methods that our ancestors practiced, and we cannot be forgetting what they did for us. But ever since the commercials all took over, people have been forgetting this art. And I think also maybe because it is tremendously physically demanding to yield this product.
lần măng tôi chịu hùm xong lá măng nó có lẽ tạm cải là cải quá có lẽ thay chú hùm chú năm mày à và là chú đói Ati không nang mong maki ayaki mong mai cha nanga itiku zang phai mà van tak kya nang mong mai cha. có khi chú hula mong mày hula bún khi chú hula rồi cái bên này cái mi chỉ thấy cả anh ấy chú thấy cái cá này sắp bắt bóng của chưa Ya ya mai. ada buku dunia sangat kuyong itu alam Ya ya. alam itu juga ku saya tu mai lemong cái đấy Yo yo. Ha. Ati nang ai nap kan cha. ngày ni ku bên cam anh cha bố Cha de kale. ngày ni con sepina gos mani meri maning ka meri chok ko ngày ni lang po de con meri chok cái gì đó con Ya ya mai da. Ya, da cha. phải cái đó hùm tí há phong há ai bao mà lang khan là nhắc cái ní ngày ní song vang lại mình thấy có chú túi bao nhiêu mà lang khan hôm lìa làm hùm tí là đi ai mi lại là tay là tham ấy ya hùm khát thì nhắc chứ hùm khát thì chỉ tê tê bà hùm ông ngay chừng chẳng man to ngồi lost vậy hùm khát thì ở dưới cái vậy hùm gì cả gì cũng đi nhắc song la miết chẳng à hay có để tự gì vậy hùm khát thì chỉ có mà thăm là tôi là nha gà tôi thọc bọc lại cả mấy cái mới hùm khát thì có là thua mà ready hơn là vô mà thăm cả thọc có là thọc ấy tia thọc cả mà hùm gì ấy hay mấy cái mới khoác ấy hay cái mấy hùm má chẳng ấy Ula hum tunu Amerika thì có anh như ngay ai làm làm cái nó mà xong là anh hum là xong cả làm mang qua bông con cả hum tunu á Sik ya minu bu msong ni. ai mi nhớ chỗ na hà thì này po hà hà phố na hà của trong cả phố anh này nó hôm cá có hôm sau cái cá có chặt tàn nhau tới hay giá là cả là hết cả hơn là hôm tao tao phải cái hum lo mình làm mất là trồng thức của thì giờ chứ tây và kiếm chậm say asam hum ta sa la cha nóc có là kiếm hum với hoa nữa kiếm hum với trồng cá asam mấy bữa nữa kiếm hum chắc tới có kiếm mà xong cả hum mà lằng thằng hum với thầy mà chú mà là bui gì hết man pangan pa bui chú sok pa man pa bui chú có mà cho hôn rồi về apa phá hoặc là mà hô phá con chú hề giàu về chị thôi tôi phải vẫn là ngồi lại quê của mình phải coi chỉ buồn thôi
almost come to the final stage. We can see the crystals forming now. You see, and then what we're doing is we're scraping the salt, the already formed salt, from the scraping it off the trays. So we're gonna keep scraping these and put it back in the tray. And we're gonna keep carrying this on until this solidifies entirely. Đây hôm nay linh qua giờ cái ta. Yeah, knock. I would go. Ha mi ta đất ko na ha ko na to vít na vat ko le Rồi mấy chú trái cá này. ayu am tun man ya to vat ko le le to khwa ta tik ko da ngo Giờ dần dữ. Nếu vậy à, không biết làm đi. Nó từ hướng này. ô na ô chờ với ô chờ với ô chỉ bùa kế về ham đồ bang la to ko le kusa na ku to itu ku apit ku man to hu lao le akat la dan tu ko ta ya ku thop da lao la hum tam ana ju thuak chi pa ku lam to aju huma chang phau ring to sat aju hum la tang la bang la pau ku ta ha phau ta pe la to lo nu ma pe ke le nu ma pe ke le to ka tam da phau to nap ko rak ma tak la na kham oi ya nu le ngan cha ku tu hat to le ya ku yu le tu chui nó le na rồi yang le ku chu chui là chui phải tầm đó sok phê bang ta han nu le mà po to ka ku na la luang mo tio yang zik ba alam ka le sok phê gì san la pa ku ta là bang la ka pa na phải tầm đó làm lạc ha to hum nu na ku ta là ka pan o nu này mà gì cái thế ai mà gì cái gì mà tu cô na chỉ anh là long nu mà là gì cái na hum mắc bằng vào chẳng cái thế hay mà chết cái chẳng anh ni à lên tới cái thứ sai không mà là dòng vây đâu ajuk ko le ye ki li ngo kap te sa mừng Ai mà mày. rằng cái tông cái rằng cái tông nó vô mà nó giờ lấy tí giờ bắt mà tôi cô từng lúc mà lúc rồi rồi đi đi về nữa rồi mấy cô yêu cô cái cô cùng nhau mà bút vô đi À mình có cái gì mà cái cha. Mà vô. mà muốn mọc phong bài chúng ta có mấy cô muốn đi xong rồi khóc có lại nè đi mà khóc cái trái à cha nè đi mình tắc đi gam khóc cái trái ta Ai à, giờ sáng về hú chân này chẳng. Là hết à. Dạ bên đây. nó mình giao con rồi Bởi đi. Dạ chỉ hình khuất như mắn. họ xong thế anh bằng xem thế Dạ chẳng. chỉ phong anh ấy là cái vấn cái cam thế tao qua như là khoai hình hạ hình cái lỗ hình cái hình cả thật là gì lúc nào cả thật cái này có Như chắc chắn của nó. Ta không ngon. hùm tâm ta bể đan tôi là hùm đan cái chú mi phi đồng đấy hùm nữa cha pong cái đan tôi là cái một tập bài mi ra cả tập hùm nữa cha mong nắc yêu hùm nữa cha nó có tăng cái hùm nữa cả là mong tôi yêu sắp là một tay là nó cả vàng má khổ là cha sang ngoài vàng má khổ là vàng sa pa tê trong pa khổ là bên này vàng nó cả từ qua cái nó có hùm chứ tên nó sắp chùm chém chùm mình chi chùm mình hay có là ra là hùm hùm pa tôi bang có là ếch là một hùm vô hùm nào là nó mày bằng unu tâm tí sĩ có lần nào sa sắp đằng cái lên là mày cả hay là nữa bằng mày là mọc sang cả là tê hệ nó giả về là tê của nhưng phơi
Salt, to begin with, is a foundation of cooking. In fact, no kitchen is complete without salt. Moreover, to us, to our community, it isn't just some simple seasoning that we find in a cruet set. It means way more than that. And like every other places on earth, it has profoundly affected our lifestyles as well. Not only in terms of cooking or preservations, but also in different grounds, be it customary practices or beliefs or economy, or even to some extent medicinal practices. This pursuit is a humble attempt to revive an ancient method which suddenly came to an end. It has a very unique way of creating it, the naturalness, the method, just unique. It is a very, very, very lengthy process, but it is worth it at the end of the day. Salt in our ancient past has served as an important trading commodity, a very important one. It has served as money, but with that came in bitter warfare. Because like in the past, it was an established idea that whoever controlled salt kind of controlled everything else. It was bartered with people from neighboring provinces in exchange of different commodities such as clothing, utensils, different tools. We shouldn't lose this art of salt making because this tradition enriches our culture and history. It must be preserved and we must uphold it in every way possible. We have finally completed our mission, and I think we have successfully accomplished it. After so many years, we've been successful to produce the first batch of salt despite all odds. We had lost this art. The product is not at its finest like it used to be before. And since it was the first trial after so many years, the product was a little inconsistent in terms of quality and quantity. However, I'm very proud of myself and everybody else, whoever helped to make this possible. We have succeeded to revive the lost art of seasoning, and we will carry on. I hope this will never go lost again. Asal besong kenang mama cakap. Apa? Umpiak kemen ma apu jupiak ku aku jupiak ku. Sang tu nakap ko le piak ko le ma cha na mong ta yo ko sen le nyak kama ko me lak som ko shem ko ai ma ko sang ko melinga rumah tu ku te ke le cha sa nu sang ling na tong som le piak ko song ko ma cha ba ni ko sang cha sa mata sang nhưng phơi là nào cũng nào lắm cứ cũng nào phơi phô sa phao nào tâm tí không ngay chúng ta là nó nắng mới phiêu ngay chúng ta là nó nhưng phơi là nào tâm cũng này cứ có cái xem ma kia là cái xem ma có bao nhiêu mấy nào mất thôi tụi mình móc đó có sao nào mong mấy là mong tan tan lên nào là phải rồi chứ mưa dia mong tay hiu na je tong makup te ko wok ta anong sano italan sano nyo hoy
हेलो फोन कलर लगा हमारे हाँ तो बाद में तो ना लगी ना ना बाद में हम निकल जाए मैंने नींद में चल जाए तो नेटवर्क ना रहे अभी हमने के 3 किलोमीटर आउट पर फोन कर हाँ There are 17 villages in Launu block, which is under Kanubari circle of Longding in the state of Arunachal Pradesh. And Ranglo is one of the villages which is only a few kilometers away from Assam. Here, along with Wancho, one can easily find out the numbers of migrant workers from Assam, Bihar and Uttar Pradesh working in tea gardens, timber mills, and shops. The ongoing construction of 2-lane LB road, people taking up cultivation of cash crop such as tea, coffee, betel nuts, and cardamom. It easily tells the changing economic scenario in villages. But whatever the economic developments the villages have had, that doesn't reflect on basic infrastructure, be it road or mobile network. People have to travel at least 4 kilometers to reach neighboring village Tanglam to avail proper network connection. Interestingly, at Tanglam, people get a network connection from Assam. There is a total absence of cellular tower in the entire block. And this block comprises of 17 villages, 11 primary schools, 2 middle schools, 1 secondary school, and 3 Don Bosco schools. Another usual morning for Jing Chun. She is getting ready to leave for Tanglam village, where she will attend her online class. Since she can't go there alone, her aunt gives her company to get there. And on alternative days, her uncle drops her off to the network zone. Lại mana ka? Now sambu online class la cái khám mà chú rồi là network chú mấy cái mà khang này rồi là problem hui là
network yang tei je jaga ma yang thena ma ham khang chu mai le dang dang ya la no tano le chok sa changke ko le kom vai sang ma khang e tanglam ru sa kap le 3 kilometer te gu tai ko la ya ba ma lam ne chu mai ko chu kom sik na shuk le gari cycle lam ma si kha to chu sik na shuk le pau le nghe thế hệ nhé nó làm cái xa đất cọc đất không nhỉ cọc cơ tin mà thật đúng không như đó đi bây giờ phát triển mà nó mà đi làm cái này ra để cái này rồi hả tăng lắm online cái gì class room lo yang dia kata pathor halibi na pathor halibi kali dhali sila apa aja botol ini dangor bhal pathor halibi aji camp morning ka jaga ngay ngon lên đấy po lawi bagian feeling lapu sekali Rizal Rizal cek ngira boleh I often get late for my classes as there's no fixed routines. Sometimes the teachers updates the information in the evening and sometimes in the morning before the classes. And being in no network zone, I miss updates, informations and classes most of the times. टोटल 20 है ले आप एक बार काउंट करो तो सही है अब कम नहीं नहीं वहाँ यहाँ में 20 है लेकिन हमें बोले ना अब लोग 2 हमें सही फिर भी काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 exam ko yan ko ko phone ko na disconnect na तो क्या हमें स्टेटमेंट था कि अगले साल का स्टेटमेंट था तो हमें मतलब पता ले फुल कंटेंट में
ku hama tanglam khoma ku network checkup ko le hamma ku dong do le khama 3 hours hone ko exam ko le ku ya kam ku nok champu ya kam ku to hone khama ya tanglam ko le approximately 2 km hone te le kham network issue ho ko le ku kham dong do le exam ko te le Discuss those important subjects. Economically Better classes quite in works for the welfare of the weaker and deprived section of the teaching staff buju real problem face koring olo home tatali DDS office to khai director office to khai notice circular jang lai thama home chonle chikap ya date kai phama kap inula la home real problem facing wi olo hom chu hayan to le longding ma Himanshu Gupta sir DC ma tai ponge ranglo public leader bue 4 April 2017 ma chi office ma memorandum submit kuru ke changpu haja phaima letni letram ham phaima arsuwe chi office ma chat chu haja tong naple to ke haima chi Himanshu Gupta sare thaige hayai harma ju haing proposal taile lekol haja ba ma laile chi transfer huile pawma bu haja transfer huile paw phaima chat le chi jaga ma dising Vikram Singh Malik sar haibu chiang chat le chu kom arsuwe Himanshu Gupta sarang ko do ke to base koila le 16/4 2018 ma arsuwe memorandum submit kurgi champu Vikram Singh Malik ju hokole chi temju assurance man pha to haja phema chu chat le chi transfer hu pa ma bu hai phema chat le chesta ya madam haibu he chi chu hai phema chu chat le chu thoma ko do ke Himanshu Sarya Vikram Singh Malik sarning ko de ko feja he ma base koila chale chu chesta ya madam dising ju ko pu 3/10 2019 ma submit kuri chang par suwe ya si anyi ring kha po pulang ya tem gari ra pong ko ye gari ra pong ko ye Rohil song jim okay Dari ke pelorot tok itu. foto kaun di Kata-kata kelas apa? Mày quá ya phone ju ra mo jat po ti yong yong to deliver bai to sa ko ri mok ke lai kho ke private to mok ke nu ning ka to phone son ko ri le ning ma ha ma thap da ka ning ning mai po ti lama i mai ke nang ti rai te lo ni ole ma ke kha lam gan cha le to pan le mà có mà ya te mo le nyak po si ma na sam bu khen kya PUBG ya ya cái mình mai rong ti he PUBG ken nga le student bu jwa
length 40 feet. Or into breadth 30 feet. Wow, 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 wow. Khata ke hare itu agar ye depan samne sana itu nih. Ye amela bani baca. We have to travel about 3.5 kilometer, or let's say 4 kilometer every day. For me, it's every day because of the shop and everything that's going on around here. So that is one main problem. Because for me, it's like it's easy to get here because I have my own vehicle. So for many of us, for the villagers out here, locals, it's not that easy to get over here because every day, you know, like who doesn't have internet? Who doesn't have network? So ini program nanti Holy level. Holy yang semua mati gile. Kena Kam apa? Cooking yang munyo. Munyo juga mana cooking mun turning le tele mana ya mahu cete na power na. Kuna dog jut. Ayong, hai satu. Sejuknya ini. Sejuk ke? Wow. Abang, awak dengar tak bunyi burung tu? Macam bunyi lagu yang kita suka tu lah. Lah. Yang kalau ada makanan di meja, mejanya aku makan. Cing 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 cing. Wow, cantiknya. Wow, atas tu ada lagi cantiknya. Lah. Sini pun ada. Bukan awak kata tak boleh petik ke? Biarlah, cepatlah tolong saya kutip bunga ni. Nak buat apa? Adalah. Nak bagi power dah tu. Mana ada? Jom saya tolong awak. Dah, cukup. Ya. Nak bunga tu nak? Tak nak. Janganlah. Awak kenapa ni? Awak kenapa? Duduk. Sekejap. Jom. Awak sakit perut kan? Jom, saya ada minyak angin. Kenapa? Awak jangan main-main tengah hutan ni aku. Ada sini, saya cari orang tahu. Ada sini tahu. Ada sini tinggalkan saya. Ada sini tahu.
Pakcik tolong Pakcik. Pakcik kalau tolong saya tak boleh bangun Pakcik. Kenapa buat? Apa kena? Dia sakit perut Pakcik kat sana. Kau duduk. Terus. Terima kasih Pakcik, terima kasih. Dekat mana? Dekat sana Pakcik. Saya tinggal di seorang-seorang. Murah dia. Arak mana pun. Ni aku nak ubat luka kamu ni dengan daun berikan ni. Untuk apa ni? Untuk ubat luka kamu tu lah di berdarah tu. Oh, tak apalah Pakcik. Bila kita ubat dia tak keluar darah lutut kamu tu. Oh, tak apa. Terima kasih Pakcik. Tak apa. Dah. Ni. Apa? Untuk penawar lah. Untuk apa ni? Penawar lah. Bagi siapa? Bagi dia minum. Abang minum apa? Tok, apa yang Tok bagi ni? Penawar lah. Tok kenapa dia muntah-muntah? Bisa tu dia keluar lah. Tok panggil ambulans lah Tok. Kita pergi hospital. Jalan tak elok. Lagi jauh. Jom abang kita cari orang lain yang boleh panggil ambulans. Abang! Tok tolong Tok! Tok tolong! Abang! Tok! Tok, buat apa tu? Ini ubat herba. Herba daripada hutan lah ini, bukan daripada bandar. Daun-daun ni untuk apa? Yang ini untuk sakit dada, sakit pinggang. Kita rebus boleh minum segelas sehari. Oh, yang tu? Darah tinggi dengan kencing manis. Boleh baik 2 kali minum ini. Setengah gelas. Kalau yang panjang tu? Ini untuk budak kuat menangis. Kita rebus bagi minum. Oh, dari mana Tok boleh tahu semua ni? Dari Tok saya dululah. Tapi kan Tok, saya ada dengar orang cakap ilmu-ilmu macam ni tak boleh dipercayai. Jangan dengarlah cakap orang. Abang, apa yang awak rasa sekarang? Saya rasa okey. Perut saya pun dah tak sakit lagi. Apa yang berlaku semalam? Semalam waktu kita masuk hutan tu, kita buat bising sampai semangka alam kat situ marah dengan kita. Tapi halangan orang kampung dah bantu dah. Diorang dah keluarkan apa yang semangka alam baling kat awak tu. Oh, ya ke?
bekas ini memang. Ni apa tu? Ini akar kayu ini. Oh. Boleh minum. Oh, boleh minum? Boleh minum. Atuk, nama akar ni apa? Akar congtalu. Apa kegunaan dia? Ada 3 jenis ada gunaan. Yang mula haus. Kita potong minum. Lepas tu sakit perut. Lepas tu kencing tak bagus. Bau dia wangi ya? Jawablah. Tak mabuk. Tak mabuk eh? Sedap ah. Rasa macam pahit-pahit tapi rasa sedap. Tapi ada bau sikit ya. Wangi. Bau dia wangi. Tok, daun apa tu? Cendur aus. Kegunaan dia untuk apa, Tok? Untuk luka. Macam mana nak guna? Ini lah. Oh. Tengok dia ada hijau. Lepas tu sapu dekat sini. Sapu lah macam ni. Macam ni lah buat. Tapi dia tak melekat lah. Apa tu, Tok? Daun serai gajah. Untuk apa? Untuk musim bersiwang lah. Ambil. Oh, untuk sewa. Itulah sayang hutan ni. Masih banyak ke lagi herba dalam hutan ni? Banyak. Tak siapa nak petik. Atuk tak jual ke semua herba ni? Barang ini bukan orang boleh jual, tak boleh jual. Sebab itulah ke kita kena jaga hutan? Itulah kita kena jaga hutan lah. Pasal sayang ini herba-herba banyak. Jomlah Tok, kita naik atas. Marilah. Daun ni untuk apa? Ini untuk rasa sakit kepala. Ini untuk keluar peluh lah. Ikat ini keluar peluh. Tengok saya keluar peluh. Tengok. Tok ikat lah. Saya takut lah nak ikat, takut tak jadi. Atuk, terima kasih tahu sebab dah selamatkan saya semalam. Saya rasa menyesal sebab dah langgar pantang larang kita. Ada juga berpantak 3 hari pantang. Barang-barang makan yang pedas ataupun bisa tak boleh makannya dalam 3 hari. Lepas 3 hari apa nak makan-makanlah, lepaslah pantang itu. Kampung lapan nawa kenang jam-jam no deh zaman ilu berman jim galoi
mang hình bờ bụi đưa lan nó về đôi ang nere lo vì bồi cái sel baya ari lan nó về đôi vì bồi cái kerawen an nó jarang rin ben ngang kaca ngang kaca sung kei telo ke jaken dei ada suara lagu yo. Wow, what an incredible film that we have seen in this show. Please give applause for all the film that we have seen. Woo! Yeah, it's a very amazing, like if we watch in the lost art of seasonings, how the people, the community preserve the cultures and do traditions that were lost uh, for, for 40 years, and then they during the filming they make the tradition. Wow, that's incredible. And also about Rangwan, the conversations, that's very amazing. Presenting the issue that happened in the rural area. Yeah, because we are facing copy restrictions, and the my forest, my clinic is also amazing with presenting that the importance of the forest for the people there. And after this, we will have a Q&A with all the filmmakers because together with us, they are here through Zooms. Then you can talk more about the films, about the community too, so stay tuned with us. But however, we are in the studio facing a technical problem, and we will continue the Q&A in 2 minutes from now, so stay tuned with us. Thank you.
back to Kalimantan International Indigenous Film Festival 2021, Earth Protector, Heal the Land, Heal the Future. And now we are in the show for Q&A with the filmmakers. And yeah, I'm not alone here in the studio. Together with me, my sister on it. She will be the translators for this section because together with us, we have 3 filmmakers that join us during Zooms. Hello, we have Pongro, the producers of The Lost Art of Seasoning. And also we have Lina, the filmmakers of My Forest, My Clinic. And also Mangkap Nokwoham, the filmmakers of Rangwan, The Conversation. Hello. Hello Lina, Pongro, and Mangkap. Yeah. Actually, Pongro is not only the producers of the film The Lost Art of Seasoning. He also the next generations of the salt makers in his community, and it's so amazing. You know, during the film, we learned that the traditions of making salt was lost for 40 years, and then the community decided to do these traditions again. And Pongro is the one that we watch in the film that learned about these traditions and become the next generations of salt maker. Hi Pongro, can you hear us? Pongro? Hi. Yeah, we can hear you clearly. Thank you for joining us. Yeah, yeah. But can you hear our voice clearly? Yeah. So to begin with, I would like to ask you a questions that why your community decided to do these traditions again of salt making after 40 years not do that, and what is the meanings of salt making for you also? Now you come to this community, how you engage the salt makers, the people there. Okay, let's do this tradition, and how is the process? And everything. So I basically had to go out to the village and talk to everybody. They weren't agreeing to do that because I mean, most of the people weren't. They had no idea, and most of the people were afraid to do so because they didn't know the right ritual. And it is believed that if something goes wrong, there might be, unwanted, undesired consequences. So I I had to do a little bit of research and talk to the villagers, and then I had to persuade them myself. So it was just basically persuading and nothing much. Wow, that's incredible. Yeah, but how long do you it take you to make all these films? I'm sorry.
take for you to make these films? It took us, I think, like 2 months or something. It was in the September of 2018. Wow, that's incredible. And you are also in the film that's mentioned, you are the next generations of the salt makers. Yes. Because you mentioned that there is so many ritual in the process of making these films and making the salt. And do you also, how you see like the young people, how you can, engage more young people to join this, to protect this tradition so it's not lost again? I think, to be honest with you, I think it's almost extinct. I'm not sure if our effort was just a small contribution. To be honest with you, I don't believe it will be revived as up to the scale that we were thinking about, because it is very labor intensive. Honestly, it is very labor intensive, and it needs a lot of people, and it needs that technique. It's very unique. So at this point, I don't think our generation is very much into traditions, because of globalization and everything. They don't seem to be proud of where they come from. But I think if this documentary, if this video, if this movie, if this film goes out and it gains good amount of recognition and good appreciation, then I believe there will be at least a couple of minds that would be sparked to be proud of their traditions and keep practicing this art. Yeah, totally true. That your film is very inspiring. Is that like how your people, how you engage the three last salt makers, share their knowledge to you and use your films to inspire another young people also to keep these traditions. Thank you so much, Fongro. And now we wanted to move to Lina. Hi, Lina. Thank you so much. Yeah. Thank you very much. We will get back to you soon after this, yeah. Lina. Thank you so much, yeah. Hai. Hai. Apa kabar? Baik. Ya, baik. So Lina is orang asli, our indigenous youth from Malaysia, yeah, and she's also the filmmakers of My Forest, My Clinic. Thank you for joining Kalimantan International Indigenous Film Festival, and congratulations to be selected as one of the films. And that's very incredible, your film was everything in it. It was so fun, and then the message also very, very important, like how the people that, see the forest. I really wanted to know, like from your perspective as the indigenous youth in Malaysia, orang asli, what do you see of the forest? What is the forest for you? Baik, pertanyaannya dari perspektif dari Lina sebagai orang asli atau indigenous people, apa yang menurut kamu hutan itu seperti apa artinya? Apa arti hutan buat Lina sendiri? Okay, bagi masyarakat orang asli Malaysia lah, hutan tu sangat penting sebab dari hutan diorang boleh dapat macam-macam. Contohnya sumber makanan. Melalui filem tersebut juga kita boleh lihat bahawa semangat hutan, semangat alam tu wujud. Dan diorang mencari sumber ubat-ubatan tradisi melalui hutan. Macam filem tadi dia menceritakan bahawa kawan dia sakit sebab tak patuhi peraturan hutan dan dia memetik bunga dan dia sakit perut. Lepas tu kawan dia lagi seorang tu minta tolong dari pakcik-pakcik yang ada pengetahuan tentang hutan untuk menolong kawan dia. Okay, memang hutan sangat penting lah sebab dari hutan kita boleh dapat pelbagai sumber. Okay, thank you. So as an indigenous people, forests are very important. We got a lot of food, and there is a fight that we can do, and we can fight for the nature that we can protect. So we can get a lot of medicine too from that, and like that in the story that we can see that
there's a person, Abong, who's just hated because she plucked the flower there. She don't know the rules, so like that. So that's why forest is very important, and we can learn more about the forest. Yeah, that's I'm totally agree with you that forest is very important, especially myself also as indigenous Dayak for us. Forest is not only trees, but it's so it has so many meanings for us. Not just like in your films. It has it provide food. It provide water. Also, I see the how the man, the elders cut the tree to get you the waters and also the medicines. But in the beginnings of the film, you start by presenting these two girls. One was very ignorant about the rule that they say that okay, you cannot taught this, you cannot do this in the forest, and then after that he experienced the he got sick. And then I would like to know, like there is so many rule when we are entering the forest, but do the young people there in your community understand like the rule, and also do they also really enthusiastic to learn about the tradition regarding the forest in your community? Pertanyaannya adalah kita tahu di film bahwa ada dua anak, mungkin anak pertama Abong melawan aturan yang ada di hutan tersebut. Kami mau bertanya bahwa bagaimana tentang aturan di sana? Apakah komunitas di sana sebagai orang asli, anak-anak mudanya itu paham tentang aturan-aturan yang ada di forest atau di hutan, dan juga memiliki antusias yang tinggi untuk mau belajar lagi tentang aturan-aturan di sana? Kebanyakan anak muda dekat sini ada yang tahu, tapi kebanyakannya tak tahulah sebab kebanyakannya diorang dah moden dan berpindah kat bandar sebab nak cari pekerjaan apa semua. Kebanyakannya kalau yang masih menetap di kampung, diorang masih tahulah tentang peraturan-peraturan hutan dan masih mengambil tahu tentang hutan tersebut sebab diorang diajar dari turun-temurun lah, dari nenek atuk diorang sampailah kepada mereka. Okay, so young people in here, there are a few of them just know about the rule, but the outsider or young people in outside, several of them just don't know about the rule. But actually, the young people in village, they just learn for the elders. They don't, so they more know about the rules in the forest. Yeah, that also, yes, it's true. Like so many young people now ignorance about this, the important about the forest and also the rule, the wisdom in the forest. And it's very important for us as the young generation, the next generations to learn about this. And it's a very beautiful, your film presenting this and advocate and educate the young people to aware and to, learns about this. Thank you, Lina. We will get back to you. And in the Zooms, we have also the filmmakers of Rangwan, the conversations. The filmmakers of Rangwan, the conversation. Mangkap. Hi, Mangkap. Are you joining us now? Mangkap? Yeah. The film's about the Rangwan, the conversation is very, related with the situation nowadays where we are facing this pandemic and everyone have to study online. That also big problems in rural area because the internet connections. And actually, Mangkap sent us a message before this Q&A section that he said that he will try his best to connect with us because he is in his village with a limited access, limited internet access. So, Mangkap, are you there? Mangkap. Hello. Hello. Can you hear our voice clearly?
Oh, yes. Hello. Yeah. We wanted to start the, how is the conditions of your community now? Do they still have the restrict because of the pandemic and the education, the school still online? It's pretty much same from the last year, which you have seen in the film. Hello. Please continue. Yeah, I'm so sorry. Actually, I'm traveling and the network quality is so bad. So Yeah, that's all. That's really. We try hard to, even in Kalimantan, in many places actually in the world, in rural area, they're facing the problem with these internet connections, and then we have this pandemic where everything have to be online. Yeah, the education is very important for the country and for the people, but how can the young people can have a better education if they, it's very difficult to access this? And how is, is there any solutions that your government do for this problem in your community? like as far as I've heard, they are trying since like last how many, like 5 6 years, but there's there's been no progress as such yet. But we are still hoping, and like we have been in contact with like our representative and like the, the district administration. But there are various problems which are obstructing, and but we are still hoping that in next couple of years it will be like better. Yeah, we hope like the development must be fair, not only in the city or the centers, but also for everyone, even for the rural area and also the village. And actually, friends that join us during live streaming YouTube, you can also ask questions to all the filmmaker here through the chat box. And actually, there is several questions here. First, from Nene Patrianti, she asks questions to Pongro. Is about the process of making the salt. In the film, there is they mentions about Queen of Salt. What is the story of the Queen of Salt itself? Pongro, please. Can you hear me? Yeah, please, Pongro. About the process, the ritual of making the salt, and also the story of Queen of Salt. So the story of the Queen of Salt is mythical. It as it was in the documentary. There used to be a woman who was very lovely to her child, her only child. So there was one instance when they went to work in their field. So while they were working, uh, the son and his friend, they were talking about how well his mother cooks. So they in one day they choose to peek into the kitchen, and they realize that his friend's mother was actually spitting and snotting in the food, which would give which would help us acquire the taste of saltiness. So that made him angry, and his friend was disgusted, obviously. So that made them very angry, and then his son eventually raised hands on his mother, and his mother was so sad and was heartbroken, and then she left. And his and then his I mean her son realized the incident, and he was sad too. And then when he was following his mother's footsteps to find her to bring her mother back to home,
They couldn't find. He couldn't find her back, but what he could find was the trail where his mother walked, and wherever her mother or his mother rested and shed few drops of tears, they were salt. There were salt formation in every place his mother shedded some tears. So that's how he basically came to know that his mother was the queen of salt. A story with a very deep meaning. Yeah, thank you for sharing. And also there is another questions to you again from L Universe. Where does the waters on the trunk come from in the lost art of seasonings? I don't know. I mean, we actually need to have a scientific research on this, because I'm no scientist, and I don't know it myself. I think it's basically the mineral deposits, you know, which brings the taste of saltiness. I'm not really sure about it. I'm sorry. Yeah, I we would have to do more ask. research on that. Yeah. I definitely have to. Yeah. Hopefully, with during this, presenting your films, and many people will interest and then find out more about that. Thank Oh, you, yes, Fongra. yes, Yeah, yes. and also Thank you so much. there is a question from Ranu Welum. Yeah. I come to Mangkap. How is the COVID situation in Wanko community now? Mangkap? Mangkap? Yeah, Mangkap. Hello. Yeah. How is the conditions of COVID in your Wanko community now? It's under control, I would say, at least in the interior and in my native. Since we don't have much connection with the outer world, so I guess it's pretty much under control. But if you come to the like capital and the other cities of my state, then obviously you will see certain cases in the city at least. But in my native, it's pretty much under control. Yeah, so we hope this pandemic will over soon, and then everything will go back to the normal again. Thank you, Mangkap. And we only have time flies, yeah. Every time I Yes. talk with the filmmakers, I don't realize that the 30 Time's minute up. time is up. I actually have one last questions, not one though. I have two last questions for all the filmmakers. What is your message to all the young people and also to the indigenous community that joining us in this film festival? Everything that you wanted to share. First, we wanted to start with Lina. Hi, Lina. Pertanyaannya adalah apa pesan dari film ini dan juga pesan dari kamu sendiri, kira-kira apa yang mau kamu sampaikan kepada orang-orang muda dan juga masyarakat asli di sana? Yes, Lina, please. Okay, our team said that Lina is disconnected with us, maybe because of the connection, also because She already in again. Yeah, already again. Oh yes, Lina. Maybe we can repeat the question, yeah. Yes, okay. Please. Pertanyaannya adalah apakah pesan dari Lina sendiri kepada orang-orang muda dan juga orang-orang asli di sana? Lina? Maybe still waiting to Lina. Maybe we can start with Pongro. Yeah, Pongro, do you want to share your message to the young people and also to all the indigenous community that join us in the film festival? Please. Yeah, to the young people, I would want to say, and I would love to say, be proud of where you come from. Be very proud of where you come from, and the fact that we belong to indigenous community
it shall never end. It shall never end. And I repeat, it shall never end. And we must be very proud of where we come from. Indigenous is before or prior to any religion, or it if there is mankind. Indigenous, indigeneity dates back to the beginning of the mankind. So we have to keep this belief, we have to keep this faith alive and forever, and uh, very immoral, very moral. So young people, be proud of where you come from. Pongro, I totally agree with you that when we are indigenous, we will forever be indigenous community. Lina, back to Lina again. Ya, hello. Boleh dengar? Mungkin pertanyaannya diulangi, apakah pesan dari Lina untuk orang-orang muda dan juga orang-orang asli di sana? Apa pesan dari Lina sendiri? Okey. Pesan saya kepada semua masyarakat orang asli, kita perlu bangun dan perjuangkan apa hak kita. Kita tak perlu malu dan kita perlu berani untuk bersuara supaya masyarakat luar tu pandang kita, yang tahu kita ni pun wujud. Okay. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Yeah, that's incredible. Please translate. So my message to all the indigenous people is we have to fight to our voice. So we have to sound our voice from the ground. So the people outside can just know what we're feeling, what our condition. And so we have to have a principle. If not we, who else gonna protect our totally earth? agree with you, Lina. We have to be brave to speak our voice, and then our voice is matter and very important too, because we are the one who protect this planet, right? Thank you, Lina. And back to last but not least, Manka, please share your message to the young people and also indigenous community that take part on this film festival. Yeah, it's pretty much what my fellow filmmakers have said right now. Like, we all have to acknowledge where we come from. We all have to preserve, our identity, our culture. I forgot the name, but someone said, love your culture, or otherwise someone from outside will love your culture. And if that happens, then it's going to be very difficult. You will see culture appropriation. You will see the abuse of culture. So we all have to stand together to take, whatever measures, whatever steps we have to take, because we all are going through the phase of transition where we are heading towards so-called modernized world, but at the same time we can't leave our indigenous culture, indigenous identity, indigenous traditions. So my message is simple: we have to remain rooted to our culture and traditions. And thank you very much for having me in KIF 2021. If I'm not wrong, I guess it is Makeshi. Am I pronouncing it right? Emanuela, yeah. Yeah. Ya, terima kasih. Oh ya, actually, oh yeah. I say a word about terima kasih. Terima kasih means thank you. Sorry. Ya, terima kasih Pongro, terima kasih Pongro, terima kasih Lina, terima kasih Mangkap. Actually, I wanted to talk more with all of you guys. You are very incredible, amazing. Your work is very inspiring, and I wanted to ask everyone here in studio and also that joining us live. Please give applause for all the filmmakers that join us. Woo! Incredible. Thank you for the spirit. Thank you for sending your message for for everyone, and encourage us to keep our traditions and and earth also. And yeah, this is the end of the show 4, but we still have many incredible show also after this. After this, we have workshop with
with three incredible women that fight in the front line, protecting the earth and the community from Kalimantan, Aceh, and also Papua. Please joining us up to this. We have a panel discussion with that. We have a workshop with that. How to be the earth protectors. And after that, we have a show 5 that also included panel discussion, how to be a good ally with the indigenous community. And in the end, we have a closings for this 2 days Kalimantan International Indigenous Film Festival. So stay tuned and stay with us, guys. Thank you and bye. See you soon.